अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब और अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसल के सदर मुनीर अकरम ने कोरोना वैक्सीन को हर आम शख्स तक रसाई देने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की तमाम ममालिक को फरहमी को यकीनी बनाना होगा। न्यूयॉर्क में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुनीर अकरम का कहना था कि दुनिया को इस महलिक मर्ज से निजात और मईशत की बेहतरी के लिए हंगामी इक़दामात की ज़रूरत है। We are suffering a grim crisis and facing another grim day in the fight against the coronavirus. The World Health Organization is recording a total death toll of 1.6 million people, and millions have been infected and are suffering. As the toll rises, we continue to deal also with severe disruptions in societies and economies around the world, with deep impacts on health, education, economic growth, financial displacement and stress, and breakdowns of social systems. And as usual, it is painfully obvious that the poor amongst us, the poorest countries and the poorest people in those countries, have been hit hardest with the loss of jobs and livelihoods, as well as affliction to the virus. Businesses, especially small businesses, are struggling to keep afloat. There are reports that over 20 countries are facing food insecurity, and there is a danger of famine in some of them. Public health systems in developing countries are under stress. So we need to fight the virus and the consequences. माहिरीन ने मुनीर अकरम की तजवीज़ को सराहते हुए कहा है कि आलमी इदारे और तरक्की याफ्ता ममालिक को मिलकर पूरी दुनिया को वैक्सीन की फराहमी पर काम करना होगा। Ambassador Munir Akram ने through his briefing today explicitly mentioned किया है कि there are severe disruptions in societies and economies that we are facing right now, and उन्होंने identify किया है कि the impacts that are taking place on health, education, financial displacement, stress, they all lead towards very real breakdowns of social systems. मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि the pandemic crisis continues to highlight, again जैसे कि मैंने mention किया, this need for a collective framework of response and recovery. We can also, that response has to be very structured, that response has to be very sustainable, and has to be rooted in kind of allowing for this financial space for the most vulnerable societies in the developing world, to have that sort of financial autonomy for development, because we have to understand that all development is local. And also that response has to be rooted in partnerships to help build along sustainable policies, because we have to ensure that jo models were already in place in the developing world for development that we know did not work or did not survive through the crisis. We just have to ensure that those are not replicated again. And in order to do that, we have to ensure a very strong stakeholdership approach and policy along sustainable development. मैं ये ज़रूर और mention करना चाहूँगी कि there is, this idea that we live in a very interconnected world. But, at some level, when we look at the numbers as highlighted by Ambassador Akram today during his policy brief, that there is a very stark divide that we find between the developed and the developing world. उन्होंने ये mention किया कि, $13 trillion have been used by the developed societies to revive their economies, while the developing world struggles to find even $2 to $3 trillion, and that is a very ground reality, of this discussion, of this dialogue. We हमने ये भी सुना है कि as a result, 5 countries have defaulted on their debt, and others will follow. And we can easily forecast that there will be a widespread collapse of economies, and the global community will feel its implications at some level. हमें ये पता है कि already around 20 countries are facing very real food security issues, and some are even straddling that line of famine.
come in, there is, of course, this very needed, necessary understanding of stronger public support systems to ensure that there are mechanisms in place to ensure that we do have changes that we can make to the infrastructure to allow for social, to allow for that sort of equity with grace, to allow for that sort of equal access with respect and freedoms. And Munir Akram mentioned in his at his policy briefing today that perhaps now is the time to understand a need for a new global social contract, even to see how to see how maybe redistribution of unused quotas, whether through IMF or other modalities, can ensure that we have pathways forward towards kind of the essential commitment collectively, that allows for us to ensure that there's a political will to make sure that there are financial resources that are committed through public-private partnerships, through, again, collective stakeholder approaches by bringing different actors to the table towards a very equitable recovery model, with sustainable infrastructure, and to ensure that along the way that we also digitize economies around the globe that are kind of left behind in the dark. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج یونائٹڈ نیشنز کے کووڈ سیشن کا لاسٹ ڈے تھا اینڈ اٹ واز اے ویری ہسٹورک ڈے کیونکہ اس میں ایک کنسنسس یہی تھا سب کا کہ کووڈ ایک گلوبل ڈیزیز اور یہ پینڈیمک ہے اور اس کا مقابلہ بھی سب نے مل کر ہی کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ چند ممالک میں تو ویکسینیشن اویلیبل ہو لیکن جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ پیشنٹس کو یا لوگوں کو ویکسینیشن نہ دی جائے اور ورنہ اس بیماری کا خاتمہ ممکن نہیں. کووڈ ویکسین کے آنے سے ایک بہت بڑا چیلنج تو حل ہو گیا لیکن اس سے اب اگلا اسٹیج 2 چیلنج جو ہے کہ کس طریقے سے یہ ویکسین تمام دنیا کے اندر یہ جو لوگ ہیں ان کو دی جائے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ویکسینیشن کا انفراسٹرکچر بہت مؤثر طریقے سے کام نہیں کرتا اور اسی حوالے سے جو ایمفیسس دیا گیا ہے آج کے سیشن میں وہ تھا ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر انیشیٹوز پہ اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ پرائیویٹ سیکٹرز کی کمپنیز پرووائڈ کریں ٹیکنالوجی اور فنڈنگ جو ہے وہ جو ڈونر آرگنائزیشنز ورلڈ بینک IMF یہ پرووائڈ کریں ان گورنمنٹس کو جو جہاں پہ اسسٹنس کی بہت سخت ضرورت ہے اور یونائٹڈ نیشنز کے جو ہیلتھ کیئر کے ادارے ہیں وہ اس پروگرام کو پھر مانیٹر کریں. تو being the stakeholders in the United Nations Sustainable Development Goal, our organization American Telephysician is very delighted on this. اور ہم نے کووڈ کے دوران ٹیلی میڈیسن کی انیشیٹوز پہ کافی کام کیا اور بہت سارے چیریٹی کلینکس کو بھی امپاور کیا کہ وہ اپنے آپریشنز جاری رکھیں اور اب اسٹیج 2 میں ہم یونائٹڈ نیشنز کے انیشیٹوز فار ڈیجیٹائزیشن آف دی ہول ویکسینیشن پروگرام پہ بھی کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور اس میں شکریہ ادا کروں گا منیر اکرم صاحب کا بھی جو کہ پاکستان کے مندوب ہیں یونائٹڈ نیشنز میں بٹ ہی از آلسو اے پریزیڈنٹ آف ایکوساک. پاکستانی مندوب منیر اکرم نے اپنی پریس کانفرنس میں معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی تجاویز پیش کی. انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کے قرضوں کے بھاری بوجھ کو دور کرنے کے لیے ان کی مالی وسائل تک رسائی کو یقینی بنایا جائے. منیر اکرم نے کریشنگ قرضوں کے خاتمے کی تجویز بھی پیش کی. جہاں زیب علی، ایئر نیوز، واشنگٹن.